Hello everyone, welcome to Learning Management System, Department of Collegiate and Technical Education. Today, let us continue our discussion in the subject Basics of Electrical Power System pertaining to first semester Diploma in Electrical and Electronics. Today we will be discussing session 13 of Unit 2, Gas Turbine Power Plant. At the end of this session, the student will be able to understand the schematic diagram, advantages and disadvantages of gas turbine power plant. Before we move on to today's session, let us have a review of whatever we have studied in the previous session. We discussed about the schematic diagram of diesel generator unit and also the advantages and disadvantages of diesel power plant. So this is the schematic diagram of diesel power plant which we discussed in the previous session. Diesel is stored in the fuel tank. From there, through the filter, it is pumped to the day tank. Any overflow will go back to the fuel tank. From the day tank, fuel is injected into the diesel engine through the fuel filter. For combustion inside the diesel engine, we need air. So air is filtered and it's made to enter the diesel engine here. To start the diesel engine, we need compressed air. So atmospheric air is compressed here, stored in the air tank, and it is sent for starting the diesel engine. So here combustion takes place. Chemical energy will be converted to mechanical energy which produces rotation here. Electrical generator is coupled to the diesel engine. It rotates producing electricity. So during the process of combustion, flue gases are produced. It is sent out through the exhaust. A silencer is fitted here to make sure that the noise level is low. To reduce the wear and tear, you need lubricating oil. So lubricating oil enters the diesel engine, lubricate all the parts, becomes heated up, enters the lubrication tank, and again it goes to the oil cooler, and this cycle is completed. The engine gets heated up due to continuous running. So what happens? Cold water enters the engine, cools all the parts, becomes heated up, goes to the surge tank. From there it enters the heat exchanger, gets itself cooled. Cold water is again circulated here. So this is the cycle for circulation of cold water. So the cooling towers, what is the purpose of this? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್? ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Heated water enters the cooling tower, get itself cooled, and this cycle is completed here. So easy ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ schematic diagram ಇದು of a diesel power plant, ಎಲ್ಲ parts and its function ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ. Next we discussed about the advantages and disadvantages of diesel power plant. What were the advantages? It's simple in design and layout. It doesn't require complicated design. It's very simple. The diesel power plant occupies less space. It can be located at any place. It can be started quickly. It can pick up load in short time. It requires less water for cooling, and overall cost is much less than steam power station of the same capacity. Thermal efficiency is higher than that of steam power plant. So what did we discuss next? It requires less operating staff. These were the advantages of diesel power plant. What are the disadvantages? It has high running cost as the fuel used is very costly. Diesel is actually very costly. The plant doesn't work satisfactorily under continuous overload conditions. It causes pollution. It produces flue gases which pollutes the atmosphere. It can generate small power. Hence it can be used only as standby power plant. We cannot use it for continuous loading as base load power plant. And cost of lubrication is also very high. Maintenance charges are high. These are the disadvantages of diesel power plant which we have discussed in the previous session. In
today's session, let us discuss the schematic diagram of gas turbine power plant and also the advantages and disadvantages of gas turbine power plant. So what is a gas turbine power plant? A generating station in which energy produced by the combustion of natural gas is used for generation of electricity is known as gas turbine power plant. A generating station in which energy produced by the combustion of natural gas, it is used for generation of electricity. So that is called as a gas turbine power plant. So what is that we are doing here? We are taking the air inside, air is compressed here and is sent to the combustion chamber. In the combustion chamber, what happens? Natural gas is let inside. So lot of heat is produced. That heat is sent to the, heated gas is sent to the turbine, and here the mechanical rotations are produced. It is coupled to the electrical generator. Therefore, electricity is produced. The exhaust gas is sent out here. So gas turbine power plants we use natural gas as the fuel. So from where do we get this natural gas? So natural gas is the fossil fuel formed from the remains of plants and animals under the surface of earth over millions of years. ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು natural gas. It's a naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane. Natural gas ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ? ಮೀಥೇನ್ ಇರ್ತದೆ. It's non-renewable hydrocarbon. It is used as a source of energy for heating, cooking, electricity generation. Non-renewable. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ರಾಕಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಗ್ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ಈ ರಿಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. So this is the schematic diagram of a gas turbine power plant. The main components of this gas turbine power plants are the compressor, the regenerator, combustion chamber, gas turbine, alternator and starting motor. Let us try to understand each of these parts one by one. Let us try to understand the working of the compressor. So compressor is here. What is the input to the compressor? Air. Air from the filter goes to the compressor. So atmospheric air is filtered to remove all impurities. So clean air enters the compressor at atmospheric pressure. In the compressor, the pressure of the air gets increased. From there, it goes to the regenerator. So air at atmospheric pressure is drawn and compressed in the compressor. Filter removes the dust from the air. The high pressure air from the compressor is then fed to the regenerator. So what is the work of the regenerator now? You can see the input to the regenerator is high pressure air. From there, that high pressure air is going to the combustion chamber. Meanwhile, the exhaust gas from the gas turbine, exhaust gas will be hot, isn't it? That hot exhaust gas is passing over these tubes. The heat from the hot exhaust gas passes on to the compressed air here. So preheated high pressure air enters the combustion chamber. Regenerator is used for preheating the compressed air. It consists of a network of tubes. The compressed air from the compressor is passed through these tubes. What happens now?
The hot exhaust gas from the turbine passes over these tubes to preheat the compressed air. The preheated compressed air is then fed to the combustion chamber. Let us see what happens in the combustion chamber. What happens? The preheated compressed air from the regenerator is fed to the combustion chamber. Oil or natural gas is also injected into the combustion chamber at high pressure. Now what happens? The oil mixes with this high pressure, high temperature air and undergoes combustion. What do you mean by combustion? Combustion means burning. So what happens during this process? The hot high pressure gases are produced by combustion. It is then fed to the gas turbine. Now let us try to understand the working of gas turbine. So what happens here? Gases at high pressure and temperature from the combustion chamber passed on to the gas turbine. ಹೇಗಿರ್ತದೆ gas high temperature, high pressure. It's passed on to the gas turbine. Gases while passing over the turbine blades expand and cause the turbine blades to rotate. High temperature, high pressure gases combustion chamber in the gas turbine ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ it tends to expand. When it tends to expand here, the gas turbine's blade starts rotating. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನದು ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. Now we have coupled an alternator to the gas turbine. What happens now? Alternator coupled to the gas turbine converts the mechanical energy into electrical energy. Now what happens? Output from the alternator is then given to the bus bar. RYB ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ ಇದು bus bars. Through the transformer, circuit breakers and isolators. Transformer, circuit breakers, isolators ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಸ್ ಬಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Let us try to understand the working of starting motor. What does it do? The compressor, turbine and alternator, they are mounted on the same shaft. Before starting the turbine, we need to start the compressor. So how to start the compressor without this mechanical rotation here? We make use of a starting motor. The starting motor is mounted on the same shaft and energized by batteries to start the compressor. This starting motor is energized by means of battery. When it starts operating, what happens? Mechanical rotations are produced. The shaft starts rotating and the compressor is on. Once the gas turbine starts rotating, starting motor is not at all required. Once the unit starts, part of the mechanical energy of the turbine drives the compressor and there is no need for the starting motor now. Advantages of gas turbine power plant ನೋಡೋಣ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? We are comparing gas turbine power plant with steam power plant or thermal power plant. It requires less water as there is no condenser. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ. ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. Initial and operating costs are also lower. Purchase ಮಾಡುವ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೋ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ವಾಟರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟೀಮಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್. No standby losses.
ಬಾಯ್ಲರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸಸ್, ಅದು ಯಾವ ಲಾಸಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಪವರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಉಂಟು. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ disadvantage of gas turbine power plant. Part of the power developed by the turbine is used to drive the compressor. Start ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, net output is low. ಮತ್ತೆ exhaust gas of the turbine contains sufficient heat. ಆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇದೆ. ಆ ಹೀಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, 3000 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, life of the power plant is reduced. High temperature reduces the life of the power plant. Now it is time for revision. Which among these is the main component of a gas turbine plant? Condenser, compressor, boiler, both compressor and boiler. ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್? ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಬಾಯ್ಲರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ compressor. Gas turbine is also called as velocity turbine, steam turbine, combustion turbine, none of the mentioned. ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುದಲ್ಲ. therefore the answer is C. In gas turbine, fuel is combusted in combustor and hence it is called combustion turbine. Gas turbine is shut down by turning off the starter, stopping the compressor, cutting off the gas from the combustion chamber, any of the above. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಕಂಪ್ರೆಸರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ರೆಸರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮೇನ್ ಆಗೋದು ಕಂಬಸ್ಟನ್. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ combustion chamber. In the dash, heat transfer takes place between exhaust gases and the compressed air. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು? ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಹೀಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ? ಕೂಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದ? ಇಂಟರ್ ಕೂಲರ್, ರೀಹೀಟರ್, ರೀಜನರೇಟರ್, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. It gives away the heat to the regenerator before going out. This is the team which is responsible for the development of this content. Thank you for being with us. Please write to us your suggestion about the content, tools, format, etc. to lms@dtek@gmail.com. Thank you.